Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Givaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jai Vishnupada Paramhamsa Privradakacharya Shtotarashatashi Shimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON and BBT Founder Acharya His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai Ganga Mai Yamunamai Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai
Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Bevor du damit anfängst, können wir kurz mal das, was wir unterbrochen haben vorher, damit es nicht, wo wir angefangen haben, hatten wir was besprochen. Und da habe ich ihm gesagt, wir stoppen jetzt, weil die Putsche angefangen hat. Ja. Und dann, wenn du mir erlaubst, wollen wir das fertig besprechen und dann machst du weiter. Ist das okay? Also von mir aus, da läuft halt Livestream, das. Ach so, das läuft schon. Okay, sorry. Dann Okay, dann. machen wir, okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading today from the Srimad Bhagavad Gita, chapter 6, text number 46. Tapasvibhyo dhiko yogi, jnanibhyopi matodhika, karmibhyascha dhiko yogi, tasmad yogi bhavarjuna. Tapasvibhya. Tapasvidya. Then the ascetics. And the Ascetics. Ascetics. Adhika. Adhika. Greater. Greater. Yogi. Yogi. The yogi. The yogi. Jnani bhya. Jnanivya. Then the wise. Then the wise. Api. Api. Also. Also. Mata. Mataha. Considered. Considered. Adhika. Adhikaha. Sit down. Greater. Greater. Karmibhya. Karmivya. Then the fruitive workers. Then the fruitive worker. Cha. Cha. Also. Also. Adhika. Adhikaha. Greater. Greater. Yogi. Yogi. The yogi. The yogi. Tasmat. Tasmat. Therefore. Therefore. Yogi. Yogi. A transcendentalist. A transcendentalist. Bhava. Bhava. Just become. Just become. Arjuna. Arjuna. Or Arjuna. O Arjuna. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ki Jai. Translation. A yogi is greater than an ascetic, greater than an empiricist, and greater than the fruitive worker. Therefore, Arjuna, in all circumstances, be a yogi. Listen. Purport. When we speak of yoga, we refer to linking our consciousness with the Supreme Absolute. Such a process is named differently by various practitioners in terms of the particular method adopted. When the linking process is predominantly in fruitive activities, it is called karma yoga. When it is predominantly empirical, it is called jnana yoga. And when it is predominantly in a devotional relationship with the Supreme Lord, it is called bhakti yoga. Bhakti yoga or Krishna consciousness is the ultimate perfection of all yogas, as will be explained in the next verse. The Lord has confirmed herein the superiority of yoga, but He has not mentioned that it is better than Bhakti yoga. Bhakti yoga is full spiritual knowledge, and therefore nothing can excel it. Asceticism without self-knowledge is imperfect. Empiric knowledge without surrender to Supreme Lord
is also imperfect. And fruitive work without Krishna consciousness is waste of time. Therefore, the most highly praised form of yoga performance mentioned here is Bhakti Yoga. And this is still more clearly explained in the next verse. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass wir alle jetzt Deutsch sprechen, obwohl natürlich online viele Leute nicht unbedingt alle Deutsch sprechen, weil sonst versteht sie gar nichts. Auf Deutsch. Also, Moment, entweder übersetzt du oder musst du übersetzen. Englisch? Du machst Englisch weiter. Nachher, wenn du fertig bist mit Klasse, lass ein paar Minuten übrig, dass wir über was anderes mal sprechen können, ohne... Ja, danke. Good. So, today's verse is about yogi. Who was attentive? Who is a yogi? We have read here, Srila Prabhupada was telling who is a yogi, who was attentive. We were all distracted because what was going on here. So Okay. for that. Someone who is meditating on the Brahman and self. Almost like that. Almost. Okay, let's do it different. Let's put it differently. What is the difference between a yogi and an ascetic, or yogi and an empiricist? Аскетом, йоги и философом. So what is the difference? An ascetic, I mean, I'm speculating right now because we That's are fine. on the mark. An ascetic is someone who is performing austerities. Yes. For a particular purpose. Exactly. In general, the purpose of perfection, some kind of perfection. Exactly. And a yogi is someone who is trying to reconnect with God. But even that, that's according to the word, but not really according to the reality that I understand. Well, we are talking about the terms. Yeah. We are talking about the terms. Very good. Thank you. The difference between the yogi and all other categories, is in motivation. In motivation, the yogi may be not that austere as the ascetic is. Although yogi should be austere, he may be still attached to his plate of prasadam halava, but he will never take a bhoga halava. He will never take something which is not offered to the Lord, because his goal is to reach perfection in love of God. That's the purpose of the yogi. He wants to reconnect with God and wants to develop love of God. This is a yogi. And ascetic, he practices asceticism to get more thanks, power, whatever. Philosophers maybe want to know the absolute truth, but they not necessarily want to connect to it.
They, they want to find it out, and they maybe want to use it in their own purposes, but they not necessarily want to connect. So yogi is someone who wants to connect, and whatever the level of the yogi is, it doesn't matter. Still, he is higher than all others. Therefore, Krishna says here, Arjuna, be a yogi. Be a yogi. Be always connected. So here in this verse, for the first time in the Bhagavad Gita, Krishna is mentioning the yoga ladder. Because it's not so easy in one jump to reach Krishna. Mostly we need a ladder, step by step, going upwards. And Srila Prabhupada explains here different aspects. Purnachandra Maharaj, he calls this verse a small yoga ladder, because here is not everything is mentioned, what is mentioned in the Bhagavad Gita generally, but main things. Karma yoga, Jnana yoga, and Bhakti yoga. Those are three ladders. Gauranga Darshan Prabhu, in his Gita Subodhini, and his like Bhakti Shastri book for Bhagavad Gita, he's mentioning he's developed a yoga ladder, and it's very interesting to study it, because there you can see that Bhakti yoga is not only supreme, but it includes all other yogas in the process. All other yogas are there within the Bhakti yoga. So I just want to, I can share with you the file with Yoga Ladder. You can study in your own time later if you want, but now we'll go through the Yoga Ladder. So the first level is not at all level of a yogi, and second level is also not a level of a yogi, but something to compare with. So first level is animal life. Unrestricted sense gratification. Animal life means eating, sleeping, mating, and defending. И совокупляться. Just translate. So animal life, be it four-legged or two-legged, doesn't matter. And unfortunately, most of the people on our planet do live the animal life and don't aspire for something higher. But at some point, people get frustrated. They understand that something is wrong with life, and we need to do something differently. So they become religious men. First, they become religious, ritualistic, and most of the religious, ritualistic men, they practice what we call a karma kanda. Means regulated sense gratification. Means I do something pious, and then I enjoy all the fruits from whatever I did. I do some. I feed the poor, and then I go to the higher planetary systems and enjoy on the higher planets. When one gets to the point to understand that even this doesn't work, but this person, he has already understood, he has already accepted some spiritual scriptures, he accepted some authority. So naturally, by accepting scriptures and authority, he goes further in his progress. And this is the first time when he becomes a yogi. He understands that just satisfying my senses doesn't work. So, but the scriptures prescribe that there is Supreme Lord, and we need to satisfy Him, and then take prasad, right? And then enjoy prasad. So our acharyas, they
divide karma yoga, which is the next step, into two. Sakama karma yoga, the karma yoga with desires, with a desire to fulfill, to satisfy our senses, and akama karma yoga, or the nishkama karma yoga, without any desires. And karma yoga means one works. Karma comes from Sanskrit root kri, to work, to do something. One works and one renounces some fruits. Means one goes, naturally works, and then one gets the salary, the burfi, as Mother Dina Sharana is always telling, the boiled down milk, the salary. One takes and sees, okay, I need that much for my paying rent, sustaining my family, this, that, and I also want to buy, I don't know, iPhone 18. So I put something for, for my pleasure, but then I take some part, maybe 10%, maybe as Srila Prabhupada says, 50 something, I just put aside and bring it to Krishna, to the temple, and put it into the box, or buy flowers, or do something for Krishna. So this is Sakama Karma Yoga. One has some desires, one aims to fulfill it, but one also wants to give some fruits to Krishna, fruits of this work. At some point, one still progresses further, and one understands that this desire for own sense gratification is something which hinders me on my progress, in my progress. So one starts to analyze it and try to get rid of the unnecessary desires. And Nishkama Karma Yoga, one needs to understand, it's not that we give all fruits away. We renounce the attachment to fruits. Means if Krishna will want all my salary, I will give him all my salary. As long as he don't want all my salary, I do whatever I need to do and give to Krishna. Maybe it may be the same part as Sakarma Karma Yogi does, but Nishkama Karma Yogi, he is not attached to the fruits. He is not attached to enjoying the fruits. He is not. He wants the fruits because he can use it for Krishna, and he understands the necessity. Maybe some part I need to put aside for the harder times or something. But he is not attached to enjoying these fruits. And this is a subtle point. So Nishkama Karma Yogi, he works. He renounces all fruits. He renounces the desire to enjoy all fruits, this attachment. And so such a karma yogi, he also continues to study in the scriptures. That's because once he accepted the rules and regulations as being karma kandi, he continues to study the scriptures. And at some point, he not just works and renounces the fruits, but he understands why is he doing this. He understands it. Ishavasimidam sarvam yat kincha jagatyam jagat tenatyak tena bunjidha magridha kasya svidhanam. Everything belongs to Lord. Everything belongs to Krishna. And I should take only the part which he gives to me, which my share, right? If you dig deeper into this verse, the word tyaktena means something which was renounced. And in order to be renounced, it needs to be offered. So a person who understood that everything belongs to Krishna, he first offers everything to Krishna, and then
Tyaktena, what was renounced, prasadam, he accepts. So this verse tells that such a person understands that Krishna is the Supreme Lord, everything belongs to him, so I need to serve him, I need to perform devotional service. So already with this knowledge, understanding Krishna's position, understanding my position towards Krishna and our relationship, one starts to perform same karma yoga, but already in knowledge. It's called Jnana Yoga. It's called the yoga in knowledge, or as the fourth chapter, yoga and transcendental knowledge. Then Dhyana Yoga, and we are now in the Dhyana Yoga chapter, is a next step. And this next step, when this devotee is understanding Krishna's position, he reads also that Krishna is saying, Manmana bhava mad bhakto, madhyajimam namaskuru. He's saying also, always think of me. So such a Jnana yogi, he starts to meditate on Krishna, starts to think of Krishna, not just in knowledge, but he transforms this knowledge into meditation, constant thinking of Krishna. So Dhyana yogi, he also there is already still the work. He's doing the work. He renounces the attachment to enjoy the fruits. He is acting in knowledge, and he is also meditating, always thinking of Krishna. This is the next step of the ladder. And at some point, such a Dhyana yogi, he develops, by this constant meditation, he develops some feeling towards Krishna. Not just thinking of Krishna being the supreme, but he develops some feeling. And when this feeling becomes a feeling of devotion, becomes desire to satisfy Krishna, not just because he is the Supreme Lord, but because he's so wonderful, he is so beautiful, he's just the Lord of my heart. So when this devotion comes into all of this, this becomes a bhakti yoga. So bhakti yoga, he works, he renounces all the desire to enjoy the fruits, he meditates, he is acts in knowledge, and he is doing it in devotion because he loves Krishna. Not because it's needed, because the scripture says, but because he loves Krishna within his heart. So this is a yoga ladder. So just a little bit because here Srila Prabhupada, he glorifies Bhakti Yoga as being supreme. We want to talk a little bit about what is Bhakti Yoga. And there is a verse because you read also the Nectar of Devotion, so we will quote Bhakti Rasamrita Sindhu verse, which is talking about this. This verse is talking about pure devotion, the Uttama Bhakti. Anyabhilashita shunyam gyanakarma dhyanavritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktiruttamam. So what is bhakti? This verse is talking, it has two parts. And our acharyas, they say that there are 5 points. And 3 of these points, they are main points which define what is bhakti. It's Svarupa Lakshana.
and two of them, they define the purity of bhakti. Tatastha Lakshana, which is not the main qualities, but something which makes the bhakti pure. So what makes bhakti bhakti? Those are 3 points. First is what Srila Prabhupada stresses very often. It's the anushilanam. Shilanam means behavior or act. So bhakti is not just the feeling, but it's an act. And the word anu means, from Sanskrit translated, it has a few meanings. One meaning is following the acharyas, following the footsteps of the previous teachers. And another meaning is systematically or daily, anudinam. So it's a systematic act which in following the footsteps of previous acharyas. So what is this act? So the second point is Krishna. It's directed towards Krishna. It's an act directed towards Krishna. Logically, right? And but it's still not everything. Adipurusha Prabhu, he often stresses the devotees, or not like challenges. He says that bhakti is one is mistaking very much if one thinks that bhakti is an act directed toward satisfying Krishna. And repeat, one is mistaking very much if one thinks that bhakti is an act which can satisfy Krishna. I explain it because it's quite a strong sentence. Kamsa, by fighting with Krishna, he satisfied him. Also Hiranyakashipu was satisfying Krishna by fighting with him. But their acts are not accepted to be bhakti. Why? Because there was not the third element. This element is called anukulyena. And anukulyena, it's usually translated in our translations as a favorable. The word favorable, something which is favorable to Krishna. It has a little bit more meaning to it because it's a subtle point. So anukulyena means with the desire or attitude to satisfy Krishna. It's not just an act which satisfies Krishna, but there should be an attitude or desire to satisfy Krishna. And in the Nectar of Instruction, Srila Prabhupada makes a very powerful statement. He says that advancement of a devotee is dependent on his attitude. I repeat it. Advancement of a devotee in devotional service is fully dependent on his attitude. Not on the acts, not on the thoughts, but on the attitude. So this attitude, anukulyena, the favorable attitude, the attitude, desire to satisfy Krishna is a key element, one of the three key elements of bhakti, something which defines bhakti. Without this, bhakti is not bhakti. And this was what I was telling yesterday, that
when we chant our japa, it's very important to try to chant it in the mood of Krishna. Please, please, I want to satisfy you. I know you like when we chant your names. Usually you like it. So I want to chant for your pleasure. Please accept it. Please accept it. This should become our constant prayer. Stand up, please. So this is what makes bhakti. And then there are two other points which make bhakti to a pure bhakti. And those are tatastha lakshana. The first one is anya bhilashita shunyam. So free from any other desires than to satisfy Krishna, than to serve Krishna. Adipurusha Prabhu, he says that even more, that the way the Sanskrit is written here, because it could be written anya bilasha vaishunyam or somehow other, which would mean that one need to, in order to practice bhakti, one would need to be free from all desires, and one would need an extra process to get free from desires, and then one could practice pure bhakti. But anya bilashita means that one shouldn't have any permanent other desires. So means that our goal should be, our main goal should be to serve Krishna and satisfy Krishna and reach, get Krishna Prema, reach Goloka Vrindavan. And nearby there can be some different goals which are subservient to it, but they can be different, but they are not permanent. And the second point is jnana karma dhyanavritam. So the process of our devotional service should be free from desire for fruitive activities and speculations, mental speculations. So anya bilashita shunyam is directed toward our goal. So our goal should be only Krishna. And jnana karma dhyanavritam means that our practice should not be covered by some other practices. We should have faith that devotional service will give us the perfection of life. So, who of you thinks that our goal is Krishna? Who of you believes that the practice of Krishna consciousness will give us perfection and we don't need anything else? Congratulations. You get a certificate from Rupa Goswami. Sign it right now. Because I don't know tomorrow. that your process of devotional service is pure. We might not be pure devotees. Yes. We might not be on the level of pure devotees, because there is also another verse in Srimad Bhagavatam which is telling that the pure devotional service should be non-stop, should be uninterrupted. Exactly. Prabhupada Thank said you. 2 things. He said, visible chanting Hare Krishna, visible realms. He always uses with the chanting, visible, Mm-hmm. and uninterrupted devotional service. The word uninterrupted together with devotional service. If you notice, these 2 words is always... Yes. So uninterrupted, this means that a devotee is already on the level of pure devotion. But this verse is talking about the process. It means that not being pure devotees, we are able to practice pure devotional service here and there when we use it. When we don't put some other practices, when we don't put
Ayurveda, above Krishna Bhakti, astrology, some nowadays very famous to worship the ancestors and do all the Shraddha ceremonies. And if you don't put it above Krishna Bhakti, do it for Krishna Bhakti. There is purpose. Yes, and by doing this, we can maybe improve and do bhakti better. So if we put Krishna Bhakti on the first place, and the goal is to reach Krishna, and if we are ready to renounce all other goals and not reach them, but then we are practicing pure devotional service. Congratulations. Thank you for certifying. Oh, it's Rupa Goswami, it's not me. Okay, we will stop here. We were talking about the yoga ladder, different stages of a yogi, and we can now find ourselves and work slowly towards our goal, becoming bhakti yogis. And we can try to be a bhakti yogis immediately, but ladder is a ladder that we need to be honest with ourselves, find ourselves, and add a little by little. Try to develop it, and we defined the pure devotional service. Chanted the verse written by Rupa Goswami and explained a little bit about this. Some questions or comments? A comment, maybe? Sure, very welcome. When you were talking about Tyaktena at that point, Tyaktena? you were talking about renouncement. Mm-hmm. The only thing that we really need to renounce is the illusion that we possess anything. That's true. That's true. That's all. That's the problem. That's true. Well, when I was talking about Tyaktena, I was meaning that it was renounced by Krishna. Yeah. It was renounced by Krishna. That's what the verse is saying. That's something which is given to us, and the word Tyaktena means literally what was renounced. Yeah, okay. It was given. It was given, yeah. It was renounced by Krishna and given to us. Yeah. So, but you're very right. When we need to, yeah. Because we're so full of this, we are just, because since time immemorial, we are thinking like that. Mm-hmm. And to realize that actually this also puts the question of the free will in question. All these things that we've been taught in the West, mainly, and everywhere actually, to be able even to function, these are notions or begriffe or that we are accepting in order to be able to function. Mm-hmm. But ultimately, we have to be able to understand that this is not it, and that we are actually, what is driving us, what is making us do what we're doing, talk and think what we are thinking, and all these things, and why is it actually that instead of going in the right direction, even I made a drawing, even though sometimes we think we're going in the right direction and we don't even notice that this is the right direction, but we are, and if you go by physics, from us, it looks like we are going the same thing, but if you go by the physics, the more you go, and the more the gap will be at the end, the gap will be a completely different direction than you started off with. So, true, it's a lot of internal work, and I would say soul searching that needs to be done, that the devotees have to do to actually get to the point of what's really going on and what this is really saying, what it really means, what it's said there.
then the question comes, where is my free will? And that's one of the hardest things to give up, to understand actually. We're just driven. Thank you. Yeah, what is it? That our only free will is to practice Krishna consciousness or not. That's true so far, yeah. Actually, but if you tell this to others, they don't understand. Yeah, they become upset. They become angry actually, because this is what they are holding on to for their identification. This is where they get their identification. Otherwise, if you take this away, then they don't know anymore what's my identity. You have a problem. People who are deranged, they are in that stage actually, but then they are considered crazy, and they have to be given medicines to be normal. And so, but the thing, this is why, for us, this crucial point to understand what is our identity. Our identity is to be a devotee, and so this is because everything else is falling away. And if we don't have this one identity, we're also in trouble, because then who are we? That's true. That's true. It's very hard. I sometimes I talk to people in the street and tell them a little bit of the philosophy, and I tell them that you're not this body, and you're not the mind either. And I explain that, you see, did you try to get rid of smoking? And sometimes you're like yes or no, or some other habit, and I said, did you see how the mind reacts? You want to get rid of smoking, and the mind is against. Yeah. It means very clearly you are not the mind. And they accept this logically. They accept this, but then when I tell, okay, here are the books, they're helping to to control the mind, to get it under the control, and to go to the higher consciousness. No, I'm good. I like my mind. Because this is what I'm preaching also. People actually, in die deutsche Sprache, when we have extreme sense gratification in something, when we enjoy something, in general, we think, I enjoy something when it's something nice. But we don't realize that we enjoy very much something that is terribly painful, and since we are actually more even hanging to this feeling. Why? Because we are so much after feeling something. That the heart, that we feel, I have a heart and my heart is working and there's something going on there, and then rather than just being neutral, not feeling anything, right? So many people, they are actually even fighting against becoming cured from depressions or something, because otherwise, what is left for me to feel? What is there to replace this intense pain feeling that I have there, and that makes me understand that I'm living and I'm a living entity and I feel something, right? So this is all these things, they need to be discovered, uncovered, because we are completely in illusion about all these things since time immemorial. Anyway, there's more to say to all this. But Cool. Thank you. Thank you. Yes. Ich habe eine Frage, darf ich auf Deutsch? Можно по-русски? Ja, ich wollte fragen, Sie haben gesagt, war das, also ich habe jetzt das von Anfang an vergessen schon, aber ein bisschen, also ich wollte fragen wegen, wie kann eine Frau, die ist ja niedriger als ihr Mann sozusagen, ja, von der Hierarchie, ja,
wenn die Frau sieht, dass der Mann halt die Autoritäten nicht annimmt, ja, kann man da was machen? Kann ich als Frau da was machen? Oder wie kann ich das irgendwie fördern, dass er das dann tut oder anfängt zu tun? Oder muss man einfach nur warten, bis die Seele das selber irgendwann da ankommt? Weil Good luck. Ich glaube, das ist die Frage zu Zu einer erfahrenen Frau. 50 Jahre Eheerfahrung hat. nein, das kam aus dem, es war irgendwo ja das Thema, dass ein Mensch nur sich erhöhen kann, wenn er auf Autoritäten. anfängt, auf Autoritäten zu hören. Und, Das war der Karma Kandi. ja. Ne? Der Karma Kandi, der fängt an, Autoritäten anzunehmen, weil er frustriert ist von dem Sinnesgenuss. Wie eine Frau sich benehmen muss, das ist die Frage zu den erfahrenen Frauen, die Erfolge in Ehe haben. Aber die eigentliche Frage, die sich stellt, ist, es sind verschiedene Teile dazu zu der Antwort. Auf der einen Seite in dem Nektar der Hingabe zu unserem großen Glück und zu meiner auch persönliche Entdeckung, weil ich hatte diesen Satz vorher noch nie gehört, ist, dass Krishna sagt, er hat in unsere DNA programmiert, dass wir so lange machen werden, suchen, bis wir es gefunden haben. Das ist schon mal eine Information. Das ist in unserer DNA drin. Deswegen sagen wir auch, dass eigentlich alle nach der Suche nach Gott sind, weil wir werden nie aufhören, bis wir es angekommen sind. Dann geht es weiter natürlich, aber so lange werden wir machen. Das ist der eine Punkt, der schon für mich, wie ich das so technisch gehört habe, in unsere DNA, das ist eine Sprache, die jeder verstehen kann, heutzutage mehr oder weniger. So, das ist schon mal ein Punkt, zu verstehen, zu dieser Antwort. Dann sagt, dadurch verstehen wir, dass wir alle grundsätzlich nach Suche sind, nach dieser Erfüllung, diese Liebe, die Prabhupada sagt, wir suchen alle nach Liebe, das ist das Treibstoff, immer Liebe hier, da, und solange wir nicht wissen, wo, denken wir in der materiellen Welt, oh, der Mann, die Frau, das so viele Sachen. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, wir werden so lange suchen, bis du gesagt hast, bis wir irgendwann verstehen, was Prabhupada sagt, diesen Kaugummi, den ich schon lange gekaut habe und ausgespuckt habe, wieder kaue und wieder ausspucke und wieder kaue, wieder ausspucke und keinen Geschmack mehr hat, bis wir zu dieser Schlussfolgerung kommen. Erst dann setzt sich der Prozess ein, der Suche nach Spiritualität, nach was wir eigentlich suchen. Und dieser Vorgang können wir niemandem abnehmen. Der kann von niemandem abgenommen, der kann nicht forciert werden. Man kann es anbieten, man kann es probieren mal, das ist, was wir machen, indem wir predigen, unsere Programme machen, auf die Straße gehen, Bücher verteilen, um von allen diesen Büchern, von allen diesen Leuten, wird es vielleicht einer sein, der sagt, Hola, hier, und wird ein Devotee. Ne? Aber das kann man nicht forcieren. Auch in der Devotee-Welt, unter den Devotees, die auch viele Jahre diesen Vorgang gemacht haben, gechantet haben, Dienst gemacht haben und so, ist es noch gar nicht gesagt, dass sie am Ende, wenn die den Körper verlassen, tatsächlich zu Krishna zurückgehen und tatsächlich das erreicht haben, worum es hier geht. Auch dann nicht. Viele Devotees sogar hören mittendrin auf, plötzlich. Aber es wird gesagt, es ist trotzdem nicht verloren. Irgendwann nehmen die das wieder auf und geht es weiter. So, das sind alles Antworten zu dieser Frage.
Und auch eine Ehefrau kann nicht forcieren, weder die Kinder, noch den Ehemann, noch Mutter, Vater oder irgendjemanden. Das Einzige, was wir machen können, ist durch unser Beispiel von dem, was wir machen, wie wir uns benehmen, wie wir mit diesen Leuten umgehen, obwohl die sozusagen nach unserer Sprache, ich sage es jetzt nicht laut, Dämonen sind, wie man das nennen könnte. Es gibt ja so viele Vokabulare. Übrigens zu meiner GBC-Zeit ist das Wort Dämon Kami und Dämon gestrichen worden, weil es wird einfach Missbrauch. Es ist missbraucht und es kreiert zu viele Missverständnisse und Probleme. Ja. So, das waren glaube ich 10 Wörter, die gestrichen, ja wirklich, das geht Sehr gut. Das ist die Antwort eigentlich. Das war auch die Frage, die ich unbewusst innen drin hatte und ich bin sehr dankbar, dass Sie mir die beantwortet haben, weil es war auch bei uns so letzte Zeit das Problem halt, dass er von mir dieses Glück verlangt hatte und ich habe versucht, ihm die ganze Zeit zu sagen, du kannst es nicht bekommen, du kannst es nur in Verbindung mit Gott bekommen, diese Erfüllung und das. Und das haben Sie mir jetzt beantwortet. Vielen Dank. Ich kann ja nur, weil Sie schon fragten, dann das vielleicht auch ein bisschen hilft. Ich bin 50 Jahre verheiratet, müssen wir mal vorstellen, in dieser Bewegung 50 Jahre verheiratet zu sein und zu bleiben und das zu machen. Wenn wir im Dezember letztes Jahr 50 Jahre verheiratet gesagt, ich habe es geschafft. Weil ich kann nicht sagen, wie oft. Die Deutsche Bahn, ich mache immer diesen Witz, die Deutsche Bahn hat mal eine Werbung gemacht und die Werbung war eine längliche rote Karte und das war ein Koffer mit dem Graf und ich bin jetzt mal weg. Das war die Werbung. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer oder ich bin mal weg oder ich weiß nicht. Egal. Und dieses Ding hatte ich auf meinem Tisch so oft, wo ich dachte, das reicht mir jetzt, jetzt reicht mir. Und dann sehe ich, ja, aber was mache ich dann? Wenn ich wirklich meinen Koffer packe, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Dann fange ich wieder an, diesen Kreislauf von Geburt und Tod und wieder. Warum? Weil wir suchen immer noch diese Sache. Und vielleicht, wenn es nicht dieser Ehemann war, dann ist es vielleicht der nächste. Oder wer. Nein, so ist es nicht. Das ist es eben. So, dann irgendwann müssen wir anfangen, die Philosophie, die wir dann lernen, anzuwenden. Für einen selbst und für die andere Person auch. Und Frau hat erklärt, wir sind irgendwann mal von irgendwo gekommen. Der von die Richtung, der von der Richtung. Und zufälligerweise haben wir uns getroffen. Und zufälligerweise werden wir zusammen bestimmte Jahre verbringen und Dinge zusammen machen. Trotzdem, jede Person hat sein eigenes Leben, sein eigenes Karma. Er bringt ein Karma mit sich. Und wir wissen nicht, was die Erfüllung dieses Karma mit sich bringt, wo wir gar kein Teil davon sind. Und da müssen wir so großherzig werden, unglaublich großherzig werden, dass alles in dieser Beziehung trotzdem aufzufangen, trotzdem zu erlauben, weil jeder hat das Recht, seine eigene Verwirklichung zu leben und zu durchleben und trotzdem dadurch nicht auseinanderzubrechen. Und trotzdem zueinander zu halten, weil Krishna uns zusammengefügt hat für einen Sinn. Und der Sinn ist eben, dass in dieser Beziehung tatsächlich alles das, was jeder nach seinem Karma und seinem Herz erfüllen kann. Und dann, so machen wir dann Fortschritt. Nicht durch jetzt mag ich dich nicht mehr, weil du nicht so magst, okay, ich lass mich scheiden. Okay, dann lässt du dich scheiden und du fängst wieder an mit jemandem in diesem Leben oder in einem anderen Leben wieder an. Du fängst wieder da an, wo du aufgehört hast. Das heißt, wir können das nicht erzwingen. Jeder in dem deutschen Grundgesetz ist freier Wille. Das steht im Grundgesetz drin, das müssen wir mal uns auch durch den Kopf gehen lassen. Jeder hat freie Wille zu tun und zu denken und zu machen, wie er denkt, das richtig ist. Natürlich, wenn wir Devoti werden wollen, müssen wir Anweisungen annehmen oder so weiter. Aber das ist auch freiwillig, nehmen wir das an. Ja, alle diese Dinge
die haben ihren Platz, die sind nicht von ungefähr. Deswegen, man kann nicht, ich habe auch jahrelang versucht, meinen Mann da zu ändern oder was weiß ich, was ich gedacht habe da. Boah, bis Krishna mir richtig, wirklich, bis heute noch. Aber das war eine Lektion, meine Güte. Auf der anderen Seite, ja, so schlimm, dass ich hätte aus dem Fenster springen können. Und eine Kami-Freundin, die behauptete, wir sind befreundet, dann nehme ich das auch so an, weil sie denkt, wir sind befreundet. Okay, wenn sie das so denkt, dann sind wir eben befreundet. Aber sie ist kein Devotee in dem Sinne. Sie kommt, jedes Jahr kommt sie und fragt mich, die ganze Familie ist da, ich spreche mit dem und so. Und dann hat sie mir gesagt, pass auf, denke dran, wenn du aus dem Fenster springst, dann, das tötet dich nicht, weil es nicht hoch genug ist. Und dann dachte ich, oh ja, okay. Und naja, und sie hat mir geholfen, mich getröstet und geholfen und so weiter. Dafür, dass ich ihr in ihrem spirituellen Verständnis geholfen habe. So, was will ich damit sagen, ist, dass, wie ich dann von meine Krise überwunden habe, dann konnte ich anfangen, ein bisschen mehr klarer zu denken, weil vorher ist man so verwirrt, weil die Emotionen, alles das, man kann gar nicht mehr richtig klar denken. Nichts. Du bist nur verrückt. Abgerückt von dem eigentlichen Ziel. Verrückt. Das ist, was es bedeutet. Man ist verrückt von dem Ziel. Ja? Und genau das Wort Zufall, es fällt einem zu. Das ist Zufall. Wir geben den Worten gar nicht eine richtige Bedeutung. Ja. Und dann, wie ich dann so langsam anfing, da ein bisschen wieder. Und was mich gerettet hat, ist, dass ich einen Dienst hatte, der mich so stark in Anspruch genommen hat, dass ich gar keine Möglichkeit hatte, was meine Verrücktheit mir diktiert habe, was ich jetzt machen soll. Ja, und hatte gar keine Zeit, da umzusetzen. Und nicht nur das, sondern wollte ich Rücksicht nehmen auf alle diese Devotees, die in mir geglaubt haben und die mich als Beispiel so. Und das hat mich gerettet davon, die größten Fehler zu machen, die ich in dieser Krise hätte machen können. Und dann siehe da, plötzlich dreht sich das Ganze um und diese Krise werden die Grundlage für diese ganze Weisheit, die ich plötzlich am Tag legen kann. Das Krishna-Bewusstsein, wenn wir machen, was Prabhupada sagt, und das befolgen, was in den Büchern steht, dann würde ich Krishna testen, garantiert. An der Stelle, wo du das am wenigsten willst, am wenigsten, wo es am meisten wehtut, aber er weiß auch, er wird dich nur dann testen, wenn er weiß, dass du in der Lage bist, die Krise zu überwinden. Das braucht seine Zeit. Aber je länger und je schlimmer und so, und je weiser kannst du dann werden später. Aber diese Geduld musst du haben. Und dieses Verständnis und diese Geduld, diese Toleranz, dass dein Mann eine andere Person ist und er hat das Recht dazu, sein Leben so zu leben, wie er denkt, dass es richtig ist. Und ihr seid zusammengekommen, du um ihm zu helfen und er um dich zu helfen. Er schützt dich auch. Ich nenne meinen Mann meinen Bodyguard. Ja, das ist so, wenn ich meinen Mann nicht hätte, wer weiß, was ich alles gemacht hätte. Wer weiß das schon. Antwort dazu. Von meiner Seite will ich noch sagen, dass die Männer wollen Helden sein. Und es ist eine Aufgabe einer guten Frau, das zu erlauben, ein Mann Held zu sein. Wenn die Frau das nicht erlaubt, dann macht er alles dagegen. Alles gegen dem, was die Frau sagt. Alles nur damit das nicht stimmt. Und damit das passiert, da muss schon Wertschätzung füreinander sein. Respekt, Wertschätzung. Ich habe eine Gottschwester von mir, sie ist Psychologin, sie ist Malika Mala Mataji, vielleicht kennen Sie.
sie empfiehlt den Frauen, die Probleme in Familie haben, ein Dankbarkeit-Tagebuch führen. Für Mann. Heute hat er weniger Alkohol getrunken wie gestern. Chai. Einfach alles Gute, was sogar wenn sogar wenn es sowas ganz Schlimmes ist, einfach alle Verbesserungen, alle gute Eigenschaften aufschreiben, alles, was man Gute in einem Mann sieht, aufschreiben und zwar täglich, und dann wird man das tatsächlich sehen, und dann, wenn die Sicht, aha, mein Mann ist mein Held, dann wird er das spüren, dann will er auch den Held sein irgendwann. Und wenn nicht, dann es kann auch sein, so wie Bhishma, oder die Schwester von Srila Prabhupada, ihr Mann hat sie gezwungen, bis zum Tode Fleisch zu kochen. Und dann hat er das bereut. Am Todesbett hat es bereut. Manchmal kommt so eine Karma, muss man bereit sein. Aber meistens funktioniert es. Meistens. Ja, danke, dass du das sagst. Ich nehme immer das Beispiel ein Glas mit Wasser. Man kann sehen, dass das Glas halb voll ist oder halb leer ist. Das ist eine Ansichtssache. Natürlich wir wollen immer, und das vermisse ich, und das für mich, und das für mich. Ja, aber das ist die Liste, wovon ich spreche. Aber guck mal alle die Sachen, die du hast und die du nicht hättest, wenn das nicht wäre. Mhm. Na? Und die andere Sache, die ich dazu sagen möchte, ich bin in dieser Bewegung praktisch, ohne dass ich das geplant hatte, zur höchsten Stelle gekommen durch meinen Dienst als GBC. Für eine Frau ist das nicht üblich. In einer Männerbewegung, die seit Tausenden von Jahren, hauptsächlich von Männern, ist es nicht üblich. Und irgendwie war mein Schicksal einfach, dass Krishna das so gemacht hat, weil er mich für etwas gebraucht hat und mich für etwas benutzt hat. Nicht, weil ich mich da hochgearbeitet habe, überhaupt nicht, nichts. Aber ich sage dir, hörst du zu? Wenn ich hier fertig bin und die Treppe hochgehe und durch diese Tür gehe und ich auf der anderen Seite der Tür bin, dann bin ich mit Sicherheit kein GBC. Null. Null. Absolut null. Und dann gehe ich da rein und sehe meinen Mann, der da sitzt, weil er in Rente ist, auch von seinem spirituelles Leben auch irgendwie, das ist seine Entscheidung. Und dann entschuldige ich mich, dass er warten musste, weil ich das Abendessen dieses Mal später, da bin ich jedes Frühstück und jedes Abendessen habe ich immer vorbereitet. Obwohl ich alles das hier mache. Alle diese Outfits, alles was ihr hier seht, habe ich persönlich selbst gemacht, alleine, während der Prabhu da mich unterstützt hat. Ja, das ist alles möglich und trotzdem, und am Anfang habe ich auch den Fehler gemacht, meinen Mann ändern zu wollen. Und nicht nur das, ich habe geheiratet, einen Devoti geheiratet. Er war der Tempelpräsident von Schloss Krettershof damals. Da waren 700 Devotis. Wir hatten, glaube ich, 20 Mercedes-Busse, Sankirtan-Busse vor der Tür. Wir haben eine Zeit, das ganze Buchverteilung wurde in Deutschland angefangen. Das war seine Idee, Buchverteilung auf der Straße zu verteilen, was dann auf der ganzen Welt verbreitet wurde. Alles das. Und irgendwann, nachdem er alles das gemacht hat, er hat Bücher gedruckt, 1 Million Bhagavad Gita gedruckt und alles das. Und irgendwann, wie Arjuna. Arjuna war ein Held. Und irgendwann ist er disempowered worden und dann musste er von ein paar Banditen weglaufen. Ja? So, man hat keinen Einfluss darüber. Das ist etwas, was passiert. Und diese Person, die ich geheiratet habe, weil ich dachte, der lenkt mich zu Gott zurück, irgendwann hat er nicht mehr das gemacht, warum ich dachte, dass ich diese Person heirate. Und dann dachte ich plötzlich, wenn er das nicht macht, meine Güte, was passiert dann mit mir? Da muss ich was machen, da muss ich für mein eigenes spirituelles Leben sorgen.
Und irgendwann habe ich verstanden, dass diese Person, gerade vor 3 Tagen, habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, ach so, wirklich, bist du wirklich überzeugt davon, dass ich da nicht beigetragen habe? Ja, dann sage ich, naja, wir sind hier im Programm und alles, du kommst nie. Naja, alle meine Argumente. Ne? Und, aha, und was machst du? Er sagt, ja, ich mache das. Du machst das? Also du machst, was du wolltest im Krishna-Bewusstsein? Ja? Also, warum sagst du mir, dass ich dir nicht geholfen habe? Schachmatt. Schachmatt. Und dafür muss ich sagen, wenn ich vielleicht tatsächlich das gemacht hätte oder Krishna mir erlaubt hätte, was ich 1000-mal hätte gemacht, nicht wegzulaufen, hätte ich mich nicht bei diesem Ehemann bedanken können dafür, dass er tatsächlich so viel Geduld mit mir gezeigt hat, also wie du sagst, er ist ein Hero dafür, dass ich das alles machen konnte, was ich alles gemacht habe für euch alle diese Jahre, 25 Jahre lang. Ich habe so hart gearbeitet, ich habe nur 2,5 Stunden in der Nacht geschlafen, weil ich so viel zu tun hatte. Und heute leide ich immer noch unter Schlafstörungen aus dem Grund, aber es ist okay. Und so, aber nur, weil er einfach nur auf der Couch saß. Der saß einfach nur auf der Couch und hat gewartet, okay, bis er spät, okay, okay. Schmeckt dir das? Ja, natürlich, ich will ja nur das essen, was du brauchst. Aber das war sein Dienst. Und ich habe das jahrelang angekämpft. Was macht der Typ? Warum macht er das nicht mehr? Warum ist er nicht der Superheld, der Supermann, den ich da vom Film vielleicht mir vorgestellt habe oder was? Nee, Krishna hatte andere Pläne und das muss ich akzeptieren. Das muss ich akzeptieren und damit zufrieden sein, dass das ist der Ehemann, der Krishna, weil Krishna wusste besser als ich selbst, was ich gebraucht habe, um das zu machen, was ich zu tun hatte. Und das müssen wir alles akzeptieren, alles schlucken. Ist so. Tatsache. Und da kannst du nicht daherkommen und sagen, was zu tun ist. Vergiss es. Und wenn du aber diese Haltung zeigen kannst, dann wird er anfangen, dann wird sich das Blatt plötzlich drehen, so langsam. Nur das, sonst, wie er sagt, das lässt ihn nicht entwickeln. Und wir haben wirklich, Prabhupada hat gesagt, diese Bewegung soll in der ganzen Welt verbreitet, für die ganze Gesellschaft. Aber nicht die ganze Gesellschaft wird Krishna bewusst werden, weil das war die nächste Frage, die ihm gefragt wurde. Ja, okay, wenn die ganze Gesellschaft, dann war's. Was passiert dann? Er sagt, keine Angst, nicht jeder wird. Aber unser Anspruch ist tatsächlich in der Lage zu sein, sogar innerhalb der Familie einen Split zu haben, wo einer von den Devoti ist, der 100% Devoti sein wird und der andere vielleicht Muslime ist oder Christ ist oder ein Atheist ist. Und trotzdem müssen wir in der Lage sein, zu funktionieren. Früher, wo wir alle im Tempel gelebt haben, hieß es scheiden lassen. Ja, wer kümmert sich dann um die Kinder, um die Frau und all wer? Unsere Sannyasis oder wer? Nee. Wir müssen alle lernen und nur so können wir dann predigen und nur so, wenn wir auch Erfolg haben im Predigen, weil ich weiß, sie ist ein Beispiel und wir haben mehrere in dieser Gemeinschaft, wo ich persönlich mit den Ehemann gesprochen habe und zu denen gepredigt habe, dass sie hören, was sie zu hören haben, damit die das zulassen, was deren Ehefrau oder Ehemann vielleicht, was eine andere Regel steht, auch im Grundgesetz drin. Ist auch im Grundgesetz, dass jeder das Recht hat, seine Religion auszuüben. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in einer Ehe.
dass jeder, und die müssen damit fertig werden. Schwierigkeit wird, wenn die Kinder erzogen werden müssen, weil da sind zwei Meinungen, die plötzlich aufeinandertreffen. Ne? Aber das müssen wir alles lernen. Das steht alles in der Bhagavad Gita drin. Jai. Ja, und so, ja. Vielen Dank. Ich glaube, das reicht, ne? Ich glaube auch. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai.